Good evening, everyone. Today we are starting our first session on content enrichment. So, আমাৰ এটা মেইনছ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম এটা আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰাম এটা প্যাৰেলি চলি আছে হেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে and সেই প্ৰগ্ৰামটোতে আমি every days we are considering three questions আমি তিনটা question ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰেজেন্ট কৰিছো আৰু তাৰে তিনটামান টপিক vividly or separately we have like considered for from GS1, 2, 3, etc. আমি এটা timetable formulate কৰি থোৱা আছে আৰু সেই মতে I mean from today itself we have been submitting questions. Okay, so evaluation like I said will be for paid candidates, but যোন কেইটা topic আমি দিছো in the mains guidance program, we will be side by side discussing the content of those questions. এইটো আমি কিহৰ কাৰণে কৰিছো এটা বহুত specific reason আছে because what we find difficult is a last minute because 3 months বুলি ক'লে for mains আমি এইটো last minute বুলি consider কৰিম last minute আপোনালোকে বহুত বেছি কন্টেন্ট পঢ়ি পেলাই আনসাৰ ৰাইটিং যদি কৰিবলৈ যায় then it will take a lot of time. So we will discuss a few topics so that তাতে আমি ডিসকাশনৰ through at least we can portray that every topicত আপোনালোকে কেনেকে ধৰণে কন্টেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনসাৰটো লিখিবলে so that in a very short span of time and as well as very limited contentত কেনেকে আপোনালোকে মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিংটো attempt কৰিব লাগে নিয়ম মতে. Okay, and this is a golden rule. This follows almost every topic. গোটেইখিনি টপিকত আমি কেতিয়াও এটা পাৰ্টিকুলাৰ let's say book বা entire thesis নিচিনা এটা টপিক আমি কভাৰ নকৰো for every topic we try to limit our content এনে ধৰণে যাতে আমি 10-15 মাৰ্কছ এটা জিষ্ট লিখিব পাৰো প্লাছ সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হৈছে critical analysis. Okay, every topic requires critical analysis and that is the major যোনটো আমাৰ এপ্লিকেশন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যিটো আমাৰ মেজৰ মেইনছত গৈ পেলাই হেল্প কৰে that is a critical analysis of every topic. So that is required and that's what we are going to do in this program. So I welcome you all. Aji ami main specific content enrichment program eta start disu like I said, and in this program we are going to consider those topics which we are doing parallelly in the answer writing program. Okay, so I'll repeat one more time if there are some newcomers here that in the mains program answer writing guidance program basically আমি তিনটা question সদায় present কৰিছো আৰু সেই তিনটা questionতে আমি তিনটা different topic লৈছো আৰু সেই তিনটা টপিকৰে প্যাৰেলেলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্ট এনৰিচমেন্ট ক্লাसेছ বিলাক কৰি থাকিম য'ত আমি এটা আইডিয়া পাম যে মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে আমি কোনটো লেভেললৈকে কভাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই লেভেলটোত আমি কেনেকে আনসাৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে. Okay, so let's quickly start this session. Today's topic that we have selected is preamble. Tate aru duta topic ase India Pakistan asila aji topicot aru that is we have taken GS2 international relations IR loisu ami and we have taken constitution and we have also taken Indian society. So Indian society is a very I would say good and very easily covered topic বুলি cover because dynamic hoy we are all a part of the society, but preamble or India Pakistan relations, these are a bit technical topics that we are going to cover. Okay, so let us start the topic preamble today. Okay, all right, so mains point of view pra let me tell you one thing. Preamble is a very important topic for subjective যোনখিনি আমি questions attend কৰিম. Okay, mains or this topic is very important. Please consider this as a brahmastra in your polity questions. Okay, jote pai apnaloke a preamble content to you can insert. All right, so hey bostutu apnaloke keneki mane cover koribo lage, that for that the first initial step would be to memorize the preamble as a whole. Eto ami prelims time oto we had covered this and I had very specifically mentioned you need to memorize this preamble by heart. Okay, if you memorize the preamble by heart then you will be able to solve many questions or ekhini bostu apnaloke interdisciplinary linkage junta thake junta ami we will do it at a very later phase. For that this becomes very essential. Okay, for example GS2 content ami GS1 ot use korim, GS1 content ami 2 use korim, GS2 content 3 4 to apply hoy, so all of that is called interdisciplinary content or tate preamble plays a major role. So make sure that you memorize the preamble. Okay, we the people of India having solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. Eta part ke apnaloke daily holo try to remember. Okay, try to memorize it. Ekednakhon definitely memorize nohoy আৰু মেমৰাইজ কৰিব পাৰিলেতো ভালে, বাট again you'll forget after 2-3 days. So preamble এটা কপি আপোনালোকে wallত বা নিজৰ ডায়েৰী হওক বা যতে আপোনালোকে নোটছ বনাইছে তাতে লগাই থৈ দিব GS2 বিশেষকৈ
and make sure that you have a look at it at least once in a day. Teneke korile ek mahor bhitor apnalokor permanently monot thaki jabo for a lifetime. More preamble to etia monot ase without any problem because of the rigorous revision. Okay, first thing, preamble needs to be memorized. Aru preamble or juntu essence hoy design to, okay, that you need to memorize, that you need to know. Jetia apnalokor preamble to memory matlab if jetia monot thaki jabo tetia by default apnalokor a particular sequence to monot thaki jabo. So the preamble basically consists of four subsections. Okay, in general it has four I would say sections buli kobo pare ba Lakshmikantor language or, okay, Lakshmikantor language or ingredients buli ase. So mains or apnaloko etu direct question buni jabo pare, which what is the structural content of the preamble, tete apnaloke enekwa dhonor bostu likhibo lagibo, what is the what are the ingredients of the preamble, iman direct nahilo but close to it. If something comes, then this has to be placed. All right, আমি কিছুমান question towards the end address কৰিম, হেতু কাৰণে আপোনালোকে you don't have to worry about the questions. First just understand the content, যে আপোনালোকে preamble কোনটো level লৈকে পঢ়িব লাগে আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব for mains perspective. All right, so preamble আমাৰ চাৰিটা ingredient আছে. First ingredient টোৱে কয় this portion of the preamble, this is telling the source of the authority of the constitution. তাৰ মানে constitutional যোনটো authority আছে, যোনটো main power আছে, এটো কাৰ হাতত আছে, okay, that is in the hands of the people here. It is in the hands of the people of India. Okay, so this first section of the preamble, this places about the source of authority of the constitution. Okay, the second part, okay, we the people of India pisot juntu a bold or junkhini ase sovereign, social, socialist, secular, democratic and republic. So say dr moi to eta nijor eta mnemonic bonaisilu, so say dr, okay, sovereign, socialist, secular and democratic republic. Okay, this is the character of the Indian state. Amar Indian state jodi koy explain the Indian state. Okay, how will you explain the Indian state or how will you explain the character of the Indian state? Amar Indian state or nature to kenekwa hoy hetu a pasta total terms kenat humai ase. Our Indian state is sovereign. Our Indian state, India as a country is a socialist country. India is secular. India is democratic and India is republic. So you are getting the idea je just in 5 full words gute constitutional gist to preamble to myself. This is the most beautifully designed, I would say, our constitution jodi kiba ta component ase, then I give it to the preamble. Okay, so the nature of the state and the source of the constitution of the authority. So you can always remember we the people of India, this is borrowed from the American constitution. Same line edi start hoy, we the people buli start hoy tatu yate of India, and we solemnly resolve to constitute India. Tar mane solemnly resolve mane hoise ami protishruti loisu je ami India kenekwa dhৰণৰ state etat gori tulim which is sovereign, socialist, secular, democratic and republic. That is the nature of the Indian state. Okay, please understand the preamble. Okay, it is one of the most important components of the constitution. Next, the next sorry, one sec. Yeah, so the next component of the preamble, it speaks about the objectives of the constitution. Okay, prothomote koa hoise je preamble power the constitution power to co-prepare from the people itself. Our people solemnly resolve korise mane people they have resolution to loise je ami India kihor kenekwa dhonor state ta gori tulim into a state which has a nature as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Okay, and it will secure to all its citizens. Okay, look at the next line, it will secure to all its citizens. Sorry, where was it? Yeah, one second, let me take the pen. It will secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. A sarita apnaloke like a soul of the constitution monot rakhibo. Okay, like a soul of the constitution monot rakhibo the entire objective of the constitution. Okay, it is mentioned in the preamble itself. The entire objective of the constitution is presented in the preamble itself. Aru hetu hoise justice, liberty, equality and fraternity. Okay, justice, liberty, equality and fraternity. Edu monot rakhibo. Justice keita dhonor ase amar, so justice ase social justice, economic justice and political justice. As it is, you should remember the words. Okay, amar so liberty ki dhonor ase, the liberty is in the form of thought, expression, belief, faith and worship. I'll explain the terms but just remember the terms as of now. Clarity to apnaloke sai lo. Equality ki hor ase status of an opportunity babe. Okay, and fraternity bhaichara ki hor ase
bhaichara ase, which will assure what? It will assure the dignity and integrity and unity of the nation. Okay, so these are some key terms. Ekenade keta monot nathake, but for the time being you should just remember that the three components আমি already cover কৰিছো. তাতে source to আমি গম পালো, source of আমাৰ authority, source to কোন হয়? It's the people itself who will promise that India sovereign socialist secular democratic republic bonai rakhat, they will take the resolution. Okay, and secure to all its citizens. The constitution will secure to all its citizens. Okay, what will it secure? First we say justice, nyay, okay, liberty, eta prokar freedom dibo, equality dibo, or fraternity dibo. This is the entire gist of the objective of the constitution. Okay, last part juntu ase, that is the date of the adoption. কেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ইনাক্ট হৈছিলে, ইট ৱাজ ইনাক্টেড অৰ ইট ৱাজ গিভেন ইন দি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি. অ'কে, কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কোনদিনাখন? 26 নৱেম্বৰ দিনাখন অন 1949. এইটো মনত ৰাখিব. বি হিয়াৰ বাই do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Last line to our simple statement hoy, we all know this. Okay, so now I think you are getting an idea je preamble to keneke monot rakhibo. First apnaloke source and authority, nature, then objectives, and then the date of adoption. This is the design of the entire preamble. Ketaman part amend hoisile, all of that will come to it slowly in the next coming sessions. For example, here the unity and integrity of nation, sorry, this one, integrity of the this a word too, this was amended or added in the 42nd amendment act. Okay, ekhine ami korim baro, but for now I hope you are getting an idea that the preamble has a design, and the design mostly tells you about the power kar sort ase, nature of Indian state ki hoy, objectives ki hoy, and date of adoption ki hoy. Okay, now each of these let us quickly understand the terms one by one. Or ekhini terms ote apunar mains or content to humaise. If they ask you anything about the preamble, they are going to ask you from these key terms only, and the other way around. Jodi apnaloko kiba eta question hode, then te apnaloke a key terms e diye preamble question hode answer koribo paribo. We will see how we can do it. Jeta ami questions ki discuss korum, teta apnaloke dekhibo eketa note or pora apnaloke guti khini preamble or jenekwa thono question na hokyo, you will be able to answer. Okay, the first key term is sovereignty. So these are some notes that I have covered up from online sources. Okay, this was I think NIOS or material asile, and this I have covered, taken up in a general at a screenshot my pemo thodisu, and this is my note. Now I will tell you one thing here. During the last phase of preparation, jeta ami A2 porjay aho, jeta amar sot 3 মাহ মান ase, etia we don't have the time to make notes. Okay, we don't have the time to make handwritten notes. We don't have the time to make full-fledged notes right now. And if you are making notes and then trying to study, that will take a lot of time. And you should not, preferably, hetu koribo nalage. Kisuman candidates ase, mood honoi kisuman candidates ase. In fact, ami nijor hatedi jetaleke nilikho, then we cannot study other people's notes. Okay, so that becomes a big problem, and you have to come out of it. In such a scenario enaka hoye jetaleke mo nijor akhorere nijor hatere jetaleke mo note to pen down nokoru, tetialeke I won't be able to memorize things. That is one problem with some. Okay, kisumane belegor note poribo pare. In such a scenario, I would ask you to do one thing. Jeti apnaloke eta means or notes banai, you have to make notes on the keywords only. If you are mane নোৱাৰিবৰ বোলে, even if you get the like full phrase jodi apnaloke try korisu, jodi para nai belegor notes poribo, then if you want to make your own notes, then you have to make sure that you don't make entire statement like notes. Okay, this is one of the tricks to make last minute notes for mains. Okay, in this scenario what we do is, for example, this was the entire statement. Okay, so yat mo apnaloke dekhai disu je apnaloke jodi note prepare kori bicharise, how would you do it? The sovereignty is one of the most foremost elements of any independent state. Reject these lines like this. Enekwa thono lines apnaloke mains otu likhi pla time waste nokoribo. Okay, answer writing out, you should directly hit the bullseye. That is the first and foremost trick in writing, in saving time, in fact, in answer writing. Both candidates ki kore, moi in fact last 2-3 days of junkhini moi answer check kori asu, tate bahut enekwa thono statements bhorai die, and as a result ki hoy, obviously 14-15 minutes or tolot to I think most of the candidates, if you are starting new, and even if you have given mains, jodi apnaloke enekwa thono statement likhe, tete apnaloko time management ketiao nohoy. So you have to directly jeta apnar sovereignty nisna jodi point eta ahi jay, jodi dhorilok he term to get describe kobo di die, you directly have to start from here. It means absolute independence. It or of course apnaloke sovereignty likhi dibo. Sovereignty means absolute independence. Okay, this is the first key line or the keyword. Okay, and
you will not use use any form of generalized statements in your mains answers. So which means যদি আপোনালোকে মেইনছৰ আনসাৰ্ছৰ generalized statement নিলিখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নোটতো সেই generalized statement বিলাক ফ্লাশ কৰি পেলাই you can make a shorter note. So that is the idea of making a note. Even in the last minute you can make notes, but given the fact that you are making it very concise by eliminating everything and just keeping a few key points. So a particular গোটেই statementৰ পৰা মই এনেকুৱা ধৰণৰ তিনটা পইণ্ট উলিয়াই লৈছো. Okay, this is an extra point. এই তিনটা পইণ্টে মই এই paragraph পৰা লৈছো. For example, okay, I'll show you. It means absolute independence. Absolute independence, that is government can, which is not controlled by any other power. This is a generalized statement. It আপোনালোকৰ এনেও মনত থাকি যাব, right? You can also add it here, but সেই statementটোকে যদি complete বনাব লাগে, then you can use this in the mains. Let's say answer, you will be referring to a note য'ত আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ statement যদি লিখি থাকে তেতিয়া সেই নোটটো পঢ়িবলৈ বহুত টাইম লাগিব, মনতো নাথাকে, and in the exam, like I said, you have to avoid these statements anyway. So there's no point making a note out of these like big paragraphs. যদি গোটেই paragraph লিখি লিখি আপোনালোকে নোট বনাইছে, flush those notes. It will not work in exam. Okay, so like I said here, it means absolute independence. আৰু সেইটো কি হ'ব লাগে, internal external ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ power teneke nathake extra ke. Okay, a country cannot have its own constitution without being sovereign. I am going to delete this line again. Okay, ebla generalized statement not required. Okay, India is a sovereign country, ebla statement generalized statement na lage. Okay, you'll delete all those lines. It is free from external control. Yes, this is important. It can frame its own policies. Yes, it is important. India is free to formulate its own foreign policy. Okay, so a gute paragraph 2 pra jot at least 30-40 words asile yar pra moi 8 keyword ulia losu, and that is my note. Okay, in a way you can read it also, or read crop is apnaloke key points keta uliaile and done. That is how you're going to also write the same thing in the exam. If the term comes, if the question comes that explain sovereignty, moi simple ke koisu, iman simple ke nahe, but then you will just write sovereignty means absolute independence. Okay, the country is free from external control. All right, it is free to formulate its own internal and foreign policies. That's it. 30-20 words mein conclusion is done. You have provided all the 3 keywords here. All right, yate apnaloke layman statement la eku dorkar nai. Is a sovereign country, obviously India is a sovereign country, hetu karone hi question to huda hoise. A country cannot have its own constitution without being sovereign. Ebla statement you can avoid. Okay, in fact this statement also you can add up, but the weightage is very less. Okay, next, India's membership of Commonwealth does not affect India's sovereignty in any manner. This is just an extra statement যোনটো লক্ষ্মীকান্ত সদায় লিখা থাকে যে যেহেতু India is a member of the Commonwealth of হয় member, for example UN or member হয়, Quad or member হয়, যিমান, this was just an example, যিমান international organizations বিলাক আছে, okay, যিমান international organizations বিলাক আছে, even if India is a member of it, they will not affect the India's sovereignty in any manner. Okay, now let me give you the gist. Eta apnaloke gom pale note to apnaloke keneke acquire koribo, and I will not repeat the same thing for the next few sections. Okay, at a glance only I have asked you to how to concise your notes, and even in the last minute how to make your notes. All right, how to delete the generalized statements junkhini apnaloke mains ot nelikhe hekhini apnaloke nijor notes ot likhiu labh nai. Okay, if you make printout, if you make copy pasted notes, then also well and good, you can do the same thing. Now what is exactly sovereignty? Sovereignty hoise that a country is apna marzi ka malik. In very simple and layman terms, sovereignty is nothing but it means that India is its own power. Indian decisions বিলাক কেতিয়াও external decisions or karne বা external control ot কেতিয়াও nathake. For example, if the president or the prime minister today is taking some decision, it has to sign off some policy, they will not go and ask the US president. Okay, they'll not go and ask the Brazilian the Bangladeshi prime minister that ami etu korisu, are we allowed to do it? Nothing is under the control of any other power in the world. Indian government in itself is its own power. Okay, I hope I'm clear here. It just to apnaloke monot rakhiba in your own words also if you write in your exams, but in a good technical language you will fetch marks. Okay, so when you say India is a sovereign country, first thing was that it is absolute independence. হেতুৱে মই যোনটো ক'লো যে যিকোনো ধৰণৰ পলিচি মেকিং হওক, যিকোনো ধৰণৰ ফৰেন পলিচি হওক, ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল বোথ, ইণ্ডিয়া হেজ দ্য পাৱাৰ টু মেক ইট ইন ইটছ অ'ন টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন. অ'কে, সেইখিনিত আপোনালোকে কেতিয়াও এটা বস্তু মন কৰিব যাতে ইউ ডোণ্ট মেক ইট ভেৰি
নেগেটিভ বা এক ধৰণৰ আপোনালোকে পাৱাৰৰ বস্তুটো তেনেকৈ মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট নকৰিব যে ইট ইজ পাৱাৰফুল টু ডু এনিথিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অ'কে দেট ডাজ নট মিন ইট কেন কল অফ ৱাৰ দেট ডাজ নট মিন ইট কেন কল অফক'ৰ্ছ ইফ ইণ্ডিয়ান ফৰেইন পলিচি মতে যেনেকৈ ইফ ইট ইজ এটেক্ড then definitely it will retaliate সেইটো আছে but negative points বিলাকৰ ফালে নাযাব go for policy making go for the mild options okay that is the one thing now when you say talk about sovereignty and when you talk about everything here that we have discussed here okay এই গুটেইখিনি কম্পোনেন্টৰ যিমানখিনি আমি পঢ়িছো ইয়াতে সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব please correlate it with the articles that are present in the constitution okay please correlate every component of the preamble with the articles that are present in the constitution which means যোনখিনি আমাৰ articles আছে the entire constitution আছে সেই constitutional preface টোৱে হৈছে preamble so nothing is out of the blue ইয়াতে যিমানখিনি আমাৰ component থাকিব গোটেইখিনি constitution আছে আৰু সেই constitutional articles খিনি আমি mostly এটা frame কৰি পেলাই এটা gist এটা summary টোৱে হৈছে preamble okay so make sure that you know just sovereignty against what our constitution কোন কেটা article আছে secularism against what কোন কেটা article আছে democratic republic justice for every section you should know the corresponding articles this is the point that will fetch you the most parts okay the articles because that is the extra knowledge etu mostly student candidates hok ba junkhini amar mains applicant hobo they will always miss the mention of the articles okay because iman monon na thake so that will always give you an upper hand and I have always not just in this particular scenario in every particular scenario apnaloke at least tinta saita article apnaloko hatot rakhiboy keneke rakhibo lage that will definitely address in these sessions for example in case of sovereignty one at that article not the entire if you have 2-3 articles if you can memorize them well and good but even if you don't like if you're not able to memorize 2-3 of them just one of them representatively will also be enough but you should remember one or two articles because polity is all about playing and presenting your data in a very systematic and smart way or tate article placing is one of the smartest ways okay so article 51c article 51 is basically the fundamental duties so hey 51 seat amar kisuman eta kotha likha ase that the constitution abides the citizens of a country to uphold and protect India's sovereignty integrity and unity and integrity okay so it is like I said constitutional power to authority to I say from the people and the people itself they will hold the sovereignty of the country okay they will uphold the sovereignty unity and integrity of the country one of the articles which refers to sovereignty okay let us move on to the next point so sovereignty I hope apnaloke buji pale keywords ula apnaloke dhoribo he keywords are around they try to play your answer with okay next is socialist I think everyone knows again this was a big paragraph that I had taken up and ekhini pra moi ekhini keywords of course thom what exactly is socialism a socialist policy or a socialist economy eta ki hoy it is commitment to attain ideals like removal of inequalities equal pay for equal work yate etai glitch ase jetia amar liberalization mane lpg reforms eta hoisile tetia amar socialist jun economy asle hetu all of diluted hoisile aji not we all know about atmanirbhar bharat and everything it's a blend of socialist and the capitalist economy okay like I said I mean anyone sobe jane je Indian economy is actually a mixed economy so he puts to new economic policy 1991 with the introduction of LPG that is the point where socialist principles were a bit diluted not much but a bit okay ajig not etio amar removal of inequalities equal pay for equal work this still stands today all right so what are the key articles which represent socialist economy ba dholok socialist component amar preamble to korpra hai it is very clearly represented in DPSP articles 339 socialist principles inkhini asile 38 39 all right 40 42 ebla gutte khini amar socialist principles hoy they have mentioned their free legal aid hok 39 A to F amar ase so all of DPSP ta ami ekhini elaborately korisu already for prelims classes and again korim but kindly remember that when you talk about socialist you should mention the articles from directive principles of state policy DPSP here stands for directive principles of state policy article number article number 36 to 50 A asile 51 asile okay 36 to 51 okay
So now I hope you're getting an idea. Jay, all you have to do is you don't have to write paragraphs. You don't have to click huge mane content. Taneke nobonabo. Take your keywords, memorize them, and then move ahead. Okay. How it will work and how it is going to help you. Gute paragraph nopohi pra keywords loipela and statements bonado. I'll show you when we do the answers. Okay, in a short while. Next is secular. Our secular key terms ekhini hoy. Secular was added by the 42nd Constitution Amendment Act. This was also added by the Constitution Amendment Act 42nd. Okay. Indian Constitution embodies the concept of positive secularism. Now this is also in GS1. GS1 society section আমাৰ communalism, secularism, regionalism বুলি কোৱা এটা টপিক আছে. So তাতো এইখিনি বস্তু আমাৰ এড হৈ আছে. So try to under the same topic you can cover both GS1 and GS2. এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক আপোনাৰ থাকিবই. So make sure that সেইখিনি টপিকৰ কাৰণে আপুনি এটা নোট বনাওক আৰু সেই বস্তুটো আপোনালোকে দুটাতে যাতে ইনকৰ্পৰেট কৰিব পাৰে. Okay, so GS1 ত যদি আপোনালোকে GS2 বস্তু ভৰাই দিয়ে, not a problem. Okay, if there's a question on secularism and if you can mention preamble, well and good. That is called interlinking of the data. Okay, that will help you in fetching more marks. All right, হেতুকে কয় touching many dimensions. Okay, so secularism basically we know we respect all the religions, right? Our amar eta thake positive secularism. Dar mane ki hoy, all religions in our country have the same status and support from the state. The key word here is support from the state. Please remember. Okay, unlike negative concept of secularism juntu suppose US at hoy, in that the state is separate from the religion. That is the statement. State is separate from the religion. এই বস্তুটো আপোনালোকে কাইন্ডলি এটা ইনডেপথ ৰিডিং এটা দিব যেটা আমি সেকুলাৰিজম টপিকটো কৰিম ফৰ সোসাইটি তাত থাকিবই বাট পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ সেকুলাৰিজম টপিকটো কনসেপ্টটো আপোনালোকে ৰাখিব this also helps in essay. Okay, anyway, what are the key articles? Every topic, see, key articles lagiboy. DPSP ami koidilu 36 to 51, 51C 70 kotha ase. Yet in fact our article number 1 also it will help. Okay, article number 1 juntu amar India Union of States, indestructible union of destructible states but units hekhini amar component to yat apni bhorabo pare. Okay, but anyway, secularism karone 25 to 28 which is fundamental rights. So hekhini apnar secular under te pori jay. Okay, next is democratic. Again, lots of data here. All of this is taken from Lakshmikant itself, but I have taken 3 topics, 3 points which I'm going to basically cover for democracy. First is our democracy tinta type ase. One is political, social and economic. Okay, political, social and economic democracy ami dekhu, thik ase, and India follows a system of indirect democracy. These are keywords. Last hoise apnar democracy eta classic example hoise universal adult franchise, right? Sobe above the 18 years of age sobe vote koribo pare. So that signifies democracy amar eta ase tate. Now what is indirect democracy? Jot we do not directly select the ধৰি লওক আমাৰ যোনটো representatives হয় আমি sorry in the other way around আমি directly in the working of the government participate নকৰো, right? Participate নকৰো মানে আমাৰ representatives, for example এতিয়া parliamentary elections আহি আছে, লোকসভা elections আহি আছে, আমি কি কৰিম, আমি আমাৰ MP select কৰিম, right? Elect কৰিম basically. So he member of parliament আমি elect কৰো. Member of parliament amar he or she is going to be the voice of the people. Ami gopla MLA MP ko je ekhini kam amak lage, MLA MP government er logot interact koribo and with the help of the executive tar mane dholok administration er logot mili pelai we form the or he schemes kin implement kori pelai ba he kam khini junkhini ami bisaisu hekhini kora hoy. But directly আমি হাতে কামে গৈ পেলাই prime minister লগত তেনেকে deal নকৰো, right? What we do is we tell our MLA MP and the MLA MP goes forward and যেতিয়া আমাৰ parliamentary session হ'ব বা বিধান সভা session যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সেই session বিলাকত গৈ পেলাই what happens, they go and discuss, place কৰে যে এইখিনি লাগা হয় বাট হলক যদি parliament discuss নকৰিও in general যেনেকে schemes বিলাক initiate হৈ থাকে, right? সেইখিনি আমাৰ কাম direct নোহোৱাকৈ our representatives do it. So that is called indirect democracy. Okay, direct democracy, directly the people participate in the decision making. কিন্তু আমাৰ কেছত আমাৰ decision making to আমি নকৰো. Who does it? We give it to the representatives. They take it forward to the government. Okay,
so this is called the indirect form of democracy. It apnaloke keyword to monot rakhibo. Okay, democratic apuni tate jodi section tot ki cover koribo lage, you should know that India follows a system of Indian indirect democracy, and also that political social economic democracy ase. Okay, political mane we can vote, we can junki amar rights ase he hisabot, that is political democracy. We have economic democracy, right? We are free to dholok amar junkhini jobs ase, we can apply for jobs within our ambit jimankhini ase, right? We have social democracy. So tenekwa dhorona keywords kin apnaloke monot rakhibo. Okay, in exams, trust me, you will not be able to write so much. You have to take a gist of whatever you study, make a short note, and that only you have to convert in exams. Okay, all right, next is republic. Republic sobe jane, it is a country, it is a state where the head is the president. Okay, and this particular president, he or she is indirectly elected. Okay, not directly, indirectly. tar mane ami ketio president elections at part no, the people or the citizens, they don't take part in the election of the presidents. Election of the lok sabha, that is direct. Okay, hekina ami direct, see, system indirect democracy hoy, but elections to direct hoy. Ebra keywords apnaloke exam at khilmel nokoribo. Prelims time pa ami ekhini deal kori asu already, but মেইনছৰ কাৰণে যেটা আমি লিখো হেতু কাৰণে আৰু অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব, বিকজ তাত যদি আপোনালোকে লিখি দিয়ে যে এমএলএ এমপি যোনটো আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক লোকসভা ইলেকশ্যনছ যে আমি ইনডিৰেক্টলি ইলেক্ট কৰিছোঁ, লগালগ আনচাৰটো গোটেইটো ভুল হৈ যাব। অ'কে, চ' দ্য আইডিয়া ইজ যে আপোনালোকে যেতিয়াও এইটো মনত ৰাখিব, যেতিয়া আমি ভোট কৰোঁ that will always be directly elected, but আমি ভোট নকৰাকে যদি এমএলএ এমপিয়ে গৈ পেলাই পিছতকে ভোট কৰি পেলাই যদি এটা পজিশ্যন দিছে, then that will be indirectly elected. Why? Because we elected the MLA MP and the MLA MP elected the president. So that is indirect election. Okay, everything, like I said, gotekhini power to hoda people hatata thakibo. Constitutional power, constitutional authority is in the hands of the people. That is why people direct elect korise na nai, people direct vote dise na, hetu pot hai apna answer to ba he indirect election to component to matter koribo. তেনেকে মনত ৰাখিব আপোনালোকে, ঠিক আছে? সো ইন দ্য কেছ অফ ৰিপাব্লিক, দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ইজ ইনডিৰেক্টলি ইলেক্টেড, প্ৰেচিডেণ্ট হয়। কিন্তু ইন দ্য কেছ অফ আ মোনাৰ্ক হয়, ৰিপাব্লিকৰ অপজিট হৈছে মোনাৰ্ক। অ'কে, মোনাৰ্কত কি হয়, এজন হেৰিডিটৰী ৰুলাৰ, যেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ কেছত দ্য কুইন এণ্ড দে আৰ দি মেইন হেড অফ দ্য ষ্টেট। আগেন নমিনেল অথৰিটি হয়, য'ত চাইন কৰে দ্য ৱৰ্কিং যোনটো আমাৰ তেখেত ব্ৰিটিছৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট হয়, দেট ইজ ইলেক্টেড। Okay, but the head of the state is a hereditary ruler. But in case of India, we have no hereditary ruler. Amar Raja Rani nai kono. Okay, we directly have an authority who is indirectly elected by the representatives, which are in turn directly elected by us. Okay, hedo monot rakhibo. President ase. Okay, president is indirectly elected. Okay, aru jonkhini MLA MP ase, hekhini directly elected hoy. Okay, a MLA MP khinie president of elect kora babe, it is an indirect procedure. I hope this is clear. Basic confusion na rakhibo, keep it in a simple way. Okay, next we have done this part. Ete ami koilu sovereignty, so say dr junto sovereignty, socialist, secular, democratic, republic. Okay, democratic, republic, ekhini ami koilu. So this was the nature of the Indian state. I hope you remember. So nature of the Indian state jodi apnalok ketiaba describe koribole koy, you have to pick it up from the preamble, ar he tate apni a pasta component describe koribo lagibo. Okay, next comes the objectives of the constitution, ar tate amar first junto objective hoy hetu hoise justice. So now what is justice? Justice is basically any kind of treatment jot equality thakibo lagibo irrespective of some particular criteria. Aru he criteria khini ki hoy, social justice or case he criteria will be equal treatment on the basis of caste, color, race, religion, sex and so on. Economic or ki hobo on based of economic factors. Our political case or ki hobo equal political rights. Tar mane jiman government office thakibo, jiman political offices thakibo, tat ji kono student citizen, ji kono Indian citizen hobo, they should get an equal access. Okay, let us do it a bit more elaborately. Tinta type of justice ami dekhilu, SCP, right? Social, economic and political. Very important. Okay, very important from mains point of view. You should always remember amar tinta prokar justice ase, social, economic and political, and at the same time kunkhini articles e amak ekhini di ase. Social justice hoise jetia amar kono dhornor mistreatment nohoy on the basis of caste, color, sex, religion, sex and so on. Okay, then absence of privileges.
কোনো ধৰণৰ absence privilege কোনো ধৰণৰ privilege extra পাব নোৱাৰে until and unless they are either a backward class children or women. Okay, until and unless they are backward class children and women, privileges will not be given to a particular section. Okay, just because someone, let's say, মানে ধৰি লওক on the basis of কি বুলি কয় এইটো, uh, uh, two people, if one is rich and one is poor, সেইটো হিচাপত যদি rich জনে বেছি privilege ল'বলৈ যায়, that is not allowed according to the constitution, and that will never be morally correct. Okay, so সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে justice consider তিনিটা সেকশনৰ পৰা social economic justice, sociaলৰ কেছত equal treatment of citizens, আৰু বেচিছটো কি হয় সেইটো মনত ৰাখিব. Okay, it means absence of privileges, সেইটো মনত ৰাখিব. Economic justice basis will be economic factors. Okay, on the basis of inequalities in wealth, income and property, সেইটোতো আমি জানোৱে যে on the basis of let's say ধনী আৰু দুখীয়াৰ ভিতৰত আমি কেতিয়াও ডিষ্টিংগুইছ কৰিব নোৱাৰোঁ. অ'কে, পলিটিকেল জাষ্টিছ হৈছে that every particular citizen of the country will have equal access. Just because some person is an untouchable, you cannot let him or her not access the office of the government. Okay, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ inequal থাকিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ injustice থাকিব নোৱাৰে. Now, what are the concerned articles here? Although I have not mentioned here, let me tell you this quickly. In case of social justice, এইখিনি আমি already দেখিছোৱে. In case of social justice, this we have covered. All of this comes in the form of, if you remember, article number 14, 15 number ito ase, no discrimination. Okay, on the basis of these factors. Economic justice, this we have seen in DPSP. Like I said, DPSP are 39, article number 39, 38 এইবিলাক potato articles হয়. You can put it anywhere and everywhere. Socialist articles সেইকেইটা আপোনালোকে যদি DPSP prelims আমি already discuss কৰিছোঁ, again we'll discuss it in the upcoming sessions. But যদিও আপোনালোকে এটা DPSP পঢ়িছে, এবাৰ already আমি যোনখিনি prelims discuss কৰিছিলোঁ সেইবিলাক এবাৰ চাই ল'ব. তাতে you will see that there are some articles which are very important from the basis of, on the basis of this particular term, inequalities in wealth, free legal aid, 39A, B, C, D, E, এইখিনি articlesত আপোনালোকে kindly go plus sabo, they directly stand for economic justice. Okay, political justice amar gutekhini political rights jonkini ase from the point of view of fundamental rights, hekhini so political justice so karne kaam kore. Okay, these ideals of justice, social, economic, political, Russian revolution buli koa ta event eta asle in 1917 tar pora boro kora hoise. This you can add up in introduction if justice of Bukharajdi huda jay. Okay, I'll come to it. Introduction questions will come to it, but first just understand the content here. Okay, so justice, I hope it is clear. Tinta form what ase, social, economic and political. Tare article kita you have to remember, kun kita article corresponding ase, and the basis of the justice you should remember. All right, next is liberty. Very easily এইটো আপোনাৰ মেইন কন্টেন্ট হয়, absence of restraints. যদি এই keyword কেটাও লিখি দিয়ে, more than enough. Okay, liberty means absence of restraints on the activities of the individuals. Okay, but at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. It's a very simple thing. Restrain koribo, but hak dibo, but only in those limitations বা restraints, only in those conditions hobo jot public morality বা decency বা constitutional unity, integrity jodi threaten hoy. Again, we had discussed this in the prelims classes. Okay, liberty in general will always mean absence of restraints. Okay, for example, you have the freedom of employment, you have the freedom of religion to ahibo, of course yate you have a freedom of expression. Okay, aru he liberty to ki dhorne amar preamble present korise, that is very interesting. Thought, okay, expression, belief, faith and worship, itu eta statement ho actually, faith and worship. Thought to amar quote ase, if you remember article number 19 ot ase, freedom, right to freedom directly stands for liberty. Expression quote ase in article number 19 again. Okay, belief, faith and worship, this is religion, article number 25 to 28. So you have to always link, our a gutekhini hoise amar fundamental rights. Liberty is enshrined in the fundamental rights. Okay, you always will have to, jote apnaloke liberty dekhe, you'll have to link to your answers to fundamental rights. If you add just 2-3 articles also, you'll get extra 0.5, 0.25. Okay, or 0.5, 0.25 hote apnaloko kale kote you'll get a lot of extra marks if you add up something like this. Okay,
যেনেকে ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা আমাৰ জাষ্টিছ ছ'চিয়েল ইকনমিক পলিটিকেল আহিছিলে, ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা আমাৰ আহিছিলে দ্য টাৰ্মছ লিবাৰ্টি ইকুৱালিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি। অ'কে, দিছ কামছ ফ্ৰম ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী। তেনেকৈ আমাৰ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী যিহেতু নাই, চ' উইল নট গ' ডিপ ইন টু ইট, বাট আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যে আমি কীৱৰ্ডছখিনি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম। Take a simple definition, understand it. Hey, definition of keywords কেটা আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব। For example, liberty means absence of restraints and providing opportunities for the development of individual personalities. Okay, আৰু liberty আমাৰ কিহৰ আছে, TEBFW, usually you can also use mnemonics for that. Okay, thought expression, belief, faith and worship. Thought expression আমি কোনটো articles of পাইছো, belief, faith and worship আমি ক'ৰ পৰা আহিছো আনিব পাৰিছো, ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ক'ত আছে, প্ৰিএম্বলে ক'ৰ পৰা সেই বস্তুটো ছিগনিফাই কৰিছে, দেট ইউ কেন অবভিয়াছলি লাইক অলৱেজ মেনশ্যন। বাট প্লিজ ৰিমেম্বাৰ এই বস্তুটো আছে, লিমিটেশ্যনছ আছে, সেই লিমিটেশ্যনছখিনি ষ্টেটমেণ্ট এটাই আছে অন দ্য বেচিছ অফ পাব্লিক মৰালিটি, আৰু কিছুমান টাৰ্মছ আছে, সেই টাৰ্মছখিনি আপোনালোকে চাব যে এইখিনি যদি থ্ৰেটেন নহয়, দেন লিবাৰ্টি উইল অলৱেজ বি এপ্লিকেবল। অ'কে, next is equality, very very important. Again, understand the definition. Equality means absence of special privileges. Absence of restraints is liberty. Okay, absence of special privileges is equality to any section of the society, and the provision of adequate opportunities of or all individuals without any discrimination. ইমান দীঘল আপোনালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট মনত ৰাখিবলৈ যদি দিগদাৰ হয়, এজ ইট ইজ যদি মনত ৰাখে ৱেল এণ্ড গুড, নাৰাখিলেও নট এ প্ৰব্লেম, ইউ জাষ্ট হেভ টু মেনশ্যন এটলিষ্ট দিছ পাৰ্ট, দেট ইট মিনছ absence of special privileges to any sections of the society, অথবা পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটিত এটা ছেকশ্যনক কেতিয়াও স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ তেনেকৈ দিয়া নহয়, সেই বস্তুটো আপোনালোকে মন কৰিব। অ'কে, প্লাছ এডুকেট অপৰচুনিটি লাগিব। এই বস্তুটো কিয় কৈছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰিএম্বলতে সেই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে, ইকুৱালিটি অফ ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি। চ' সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, প্ৰিএম্বলটো মনত থাকিবই লাগিব, because from there itself you will get the gist. You will have equality of status. Status hoise absence of privilege. Okay, everyone will have the same status. Same status ketia hobo jete extra privilege na paye, right? If there are privileges given, then status ketia same hoi na thake. All right, so equality of status থাকিব লাগিব আৰু opportunity থাকিব লাগিব। status দিছে ঠিকে আছে, but equal যদি ধৰিছে, that is good, but যদি opportunity কাবাক দিছে আৰু নাই দিয়া, then that status will always be imbalanced, তেতিয়া সেই statusটো দিয়াৰো একো যুক্তি নাথাকিব। okay, so the keywords are here: absence of special privileges and the provision of adequate opportunities to all the individuals without any discrimination. Yate definitely kisuman amar what do you call this, exceptions ase, for example SC ST backward classes, এটা EWC সোমাই গ'ল তাতে, ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন, সেইখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত সোমাই যায়। বাট ফৰ জাষ্ট ইউ কেন অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, উইমেনৰ কাৰণে, চিলড্ৰেনৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ থাকিব পাৰে, বাট দেট ইজ অনলি ইন লাইনছ অফ দি গাইডলাইনছ এটা প্ৰভাইডেড বাই দি DPSP, যে ভালনাৰেবল ছ'চাইটিৰ কাৰণে আমি সদায় স্পেচিয়েল কণ্ডিশ্যনছ ৰাখিব লাগিব। বাট দেট ইজ আ ডিফাৰেণ্ট চিনেৰিঅ' এজ এ হোল। প্ৰিএম্বলৰ কাৰণে এটলিষ্ট ইউ কেন কিপ আ নোট অফ দিছ থিংছ অনলি, দেট ইজ অলমষ্ট ফাইন। অ'কে, আমাৰ কি ধৰণৰ ইকুৱালিটি থাকিব, তিনিটা টাইপৰ, যেনেকৈ আমাৰ জাষ্টিছ ছ'চিয়েল ইকনমিক পলিটিকেল থাকে, ইকুৱালিটি আমাৰ চিভিক পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক থাকিব। চিভিক যোনটো আমাৰ ইকুৱালিটি আছে সেইখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে দিয়ে। অ'কে, পলিটিকেল ইকুৱালিটি যোনটো আমি পঢ়িছিলোঁ, পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি, ৰাইট টু ভোট আছে, এইটো ইয়াত এক্সট্ৰা আহি গ'ল, ৰাইট টু ভোট আছে। অ'কে, এডাল্ট ছাফ্ৰেজ আছে, ৰাইট, ইলেক্ট্ৰল ৰোলছত আমাৰ নাম আহিবই লাগিব, সেই বস্তুটো আমাৰ এটা ৰাইট আছে। অ'কে, চ' দ'জ আৰ পলিটিকেল ৰাইটছ। All of us are eligible for voting, basically. That is a political right. Economic rights, so everything is considered in the DPSP. Like I said, Article number 39 not ase, equal pay for equal work, adequate means of livelihood. Eblak sob apnar Article 39A pra, I think E na F lake ase, hehin apnaloke sabo lagibo. Okay, 5-6 article ase, as it is you should remember them. Those are potato articles. Anywhere you talk about economic, anywhere you talk about socialist principle, you can add those articles. So articles are a must in framing answers on polity. I hope you're getting an idea now. Okay, so the last one is fraternity. Fraternity mane hoise bhaichara, brotherhood. Okay, this one, citizenship, jona ama single citizenship ase, etu ako he hol single citizenship, that is the core that carries the core concept on fraternity. Hetu monot rakhibo, single citizenship juntu amar component to ase, that carries the core concept on our fraternity. Okay, and
we have an article 51A and article 1. A duta article amar directly fraternity karne ase. For example, here you don't have to remember the entire article. You just have to mention 51A. It mentions the spirit of common brotherhood. Himano jodi apnalokor monot thake, more than enough. Okay, because we just need the word fraternity and we just need to link it with brotherhood. Tenekwa dhona article eta amak lage just. Okay, so the article is article number 51A, which mentions the spirit of common brotherhood, and that is what is placed in the preamble also. Okay, then second component is a single citizenship that also promotes fraternity. Okay, we all are connected, we all are citizens of the country, and we all are connected with the common ideals of Indian citizenship. Okay, sir. Next is dignity of the individual, unity and integrity of the nation. এই বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ফ্ৰেটাৰ্নিটি যেতিয়া হয়, তো ফ্ৰেটাৰ্নিটিটো কিয় ৰখা গৈছে ইন প্ৰিএম্বল। ফ্ৰেটাৰ্নিটি যেতিয়া ৰাখিব তেতিয়া এটা মনত ৰাখিব যে এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ, এজন মানুহৰ মান সন্মান, ডিগনিটি, সেইটো ৰাখিবলৈ our constitution has always worked out. Okay, এজন মানুহৰ লগতে the entire national unity and integrity. Okay, national যোনটো একত্ৰতা আছে সেই বস্তুটো আমাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ, সেই particular notion টো আমাৰ খাৰা ৰাখিবলৈও the preamble has mentioned. All right, so that is why I'll go back to the preamble main statement. Here you can see fraternity. Fraternity will always assure, see বাকি আমাৰ যোনকিটা আছে justice কি ধৰণৰ আছে, social economic political আছে, liberty কি ধৰণৰ আছে, thought expression, faith, belief, faith and worship আছে, equality কিহৰ আছে, status আছে, opportunity আছে। কিন্তু fraternity টো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো preamble-ত it is not like an I would say it's not like an ideal. Instead, it's not just a simple component, but it is one of the ideals that will assure যে dignity আমাৰ এজন মানুহৰ মান সন্মান আৰু নেশ্যনৰ এজ এ হোল মান সন্মান ৰাখাটো আমাৰ যে we the people of India that we have to assure, সেই এটা ডিউটি হিচাপে ৰাখা গৈছে। বাকি যোনকেইটা আমাৰ কম্পোনেণ্ট আছে সেইকেইটা ইণ্ডিয়ানছক দিব বা পজিটিভ এটা লেটছ সে গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰেছপন্সিবিলিটি হওক বা আমাৰ মাজৰে কাৰোবাৰ মানে যোনখিনি those who have are well established, they have a responsibility towards the vulnerable sessions, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্সিবিলিটি হয়। But fraternity as a whole, it is placed as a duty of the citizen itself. Okay, আৰু সেই ডিউটিটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে আছে, বিকজ ফ্ৰেটাৰ্নিটি, ভাইচাৰা বা ব্ৰাদাৰহুড থাকিলেহে এজন মানুহৰ মান সন্মান থাকিব, মান সন্মান থাকিলেহে ইণ্ডিভিজুৱেল চিটিজেন্সৰ মান সন্মান থাকিলে এণ্টায়াৰ নেশ্যনৰ মান সন্মান থাকিব। অ'কে, সেইবাবে ফ্ৰেটাৰ্নিটিটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব আৰু সেই বস্তুটোৱে ছিকিউৰ কৰিবই লাগিব বুলিয়ে আমাৰ ইয়াতে প্ৰিএম্বলৰ ষ্টাৰ্টিঙতে লিখা আছে যে ইট ইজ দি people of India আমিয়ে ৰিজলভ কৰিম যে সভৰেন সোশিয়েলিষ্ট সেকুলাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক হ'ব, আৰু তাৰ লগতে আমি সব চিটিজেন্সক আমিয়ে ছিকিউৰ কৰিম যে জাষ্টিছ পোৱা যাব, সোশ্যাল ইকনমিক পলিটিকেল লিবাৰ্টি থাকিব, এইকেইটা ফেক্টৰত ইকুৱালিটি থাকিব, ষ্টেটাছ আৰু অপৰচুনিটি দুইটাতে, আৰু আমিয়ে প্ৰমোট কৰিম ফ্ৰেটাৰ্নিটি টু প্ৰমোট এমং অল ফ্ৰেটাৰ্নিটি, আমি ভাইচাৰা প্ৰমোট কৰিম চ' দেট কি এচিয়ৰ হয়, কি আমি যাতে তাতে কি আমি ফল পাম যে ডিগনিটি এজন মানুহৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন যাতে ভালদৰে বনি থাকক। অ'কে, চ' দিজ ৱাৰ দি কি কম্পনেণ্টছ অফ দি প্ৰিএম্বল এণ্ড দেট ইজ হাউ ইট ইজ ডিজাইন ইন অৰ্ডাৰ, ইন আ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডাৰ, য'ত চাৰিটা আমি কম্পনেণ্ট দেখিলোঁ, ingredients দেখিলোঁ, ৰাইট। আৰু সেই হিচাপতে we have discussed the associated articles. Article number 1 is also a very important article in terms of fraternity. It says India Bharat is a union of states. Okay, union of states যোনখিনিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ষ্টেট নিজে নিজে আঁতৰি যাব নোৱাৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনেলিজম, ৰিজনেলিজম, কাষ্টিজম, লিংগুইজম, সেক্সেশনিজম, এনেকুৱা ধৰণৰ হিণ্ড্ৰেঞ্চবিলাক যাতে নহয়, সেইটোৰ বাবে যে বেছড অন দিছ, বিকজ আৰ কাণ্ট্ৰি ইজ আ ভেৰি ডাইভাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি, সেই ডাইভাৰ্চিটি বেচিছত যাতে কেতিয়াও ভাগ যাতে হৈ নাযায়, সেইবাবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন এটা যে একিউমুলেশ্যন হয়, ইট ইজ এন ইনডিষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন, সেইটো আমাৰ আৰ্টিকল 1ত বহুত ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে। Okay, this itself stands for fraternity. All right, so you can mention this in a very simple language, yet of course moi in a very bookish and all of the language ase, but you can present this in your own simple but technical language. Okay, by technical I don't mean scientific words or something, I just mean a few the usage of words jonkini amar they will not sound simple, but at the same time they will not sound very technical, but it should sound crisp and clear. Okay,
So the next component is preamble as part of the constitution. এইখিনি আমাৰ যোনখিনি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, this was all about the preamble's content. Okay, here preamble as a part of the constitution আমাৰ দুটা extra component আছে in Lakshmikant, where it was discussed in the course of evolution of the constitution যে preamble আমি কেনেকে প্লেস কৰিম, what is the position of the preamble in the constitution. Okay, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি question থাকে, সোধা যায় যে preamble আপোনালোকে কি কনসিডাৰ কৰিব, what is the viewpoint based on SC judgments, comment কৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া question আহিব, then you have to present these three cases. Okay, mostly 10 marks কাৰণে question to আহিব, so you do not have to make a very long note, and I have made a very I would say small content on this. এইখিনি আপোনালোকে directly লক্ষ্মীকান্তটো elaborately পাই যাব, but like I said, গোটেইখিনি content আপোনালোকৰ এনেও কেতিয়াও মেইনছত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ you cannot revise the entire content. You have to make a crisper version, and from there you have to convert it into mains answers, right? So tate amar tinta case ase, yat introduction, conclusion ebla thakibo, moi just content ota hoisu je preamble as a part of the constitution present koribole amar tinta major case asile. Eta asile Berubari union case in 1960, jot SC supreme court decision disile that the preamble is not a part of the constitution. Then asle Keshavananda Bharti case, that ko asle preamble is a part of the constitution. And in LIC case, again it was ruled out preamble is a part of the constitution, but it will not be enforced in the court of justice. Now, very technical language. Let me give you an overview quickly, and I'm a small at a background দিলো আপোনাক Berubari union case exactly etu start keneke hol. Okay, whenever there's an SC case, whenever these Supreme Court cases are there, you have to mention them as a part of your polity answers, because they will strengthen your quality of the answer je apnaloke background to jane. Okay, this is like the history, the evolution of the constitution. Ami jetia constitution khonor evolution pohim tate hoday বা ধৰি লওক যিকোনো আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নতুন কম্পোনেন্ট এটা এড আপ হ'ব, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ কিছুমান সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্টছে দি সদায় বেকআপ দিব. That will always help. Okay, that's it. So for example, in case of the Berubari union case, now I'll tell you this story in a very short way. So what happened was, jetia amar India Pakistan মানে পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে, সেই পাৰ্টিশ্যনৰ টাইমত ৰেডক্লিফ লাইনডাল ড্ৰ কৰা হৈছিলে. ৰেডক্লিফ লাইনডাল ড্ৰ কৰা সময়ত, আই হোপ দিছ ইজ আ পাৰ্ট অফ হিষ্ট্ৰী, আই উইল নট গো ইনটু ডেপথছ, বাট ফৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, বেচিকেলি ইণ্ডিয়া পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ এইখিনি পাৰ্টিশ্যন হোৱাৰ টাইমতে দি Radcliffe line was drawn, and the Radcliffe line was arbitrarily drawn. হেতু কোনো ধৰণৰ সাৰ্ভে বা তেনেকুৱা কৰা নাছিলে. সো arbitrarily draw কৰা কাৰণে বহুতখিনি এনেকুৱা ৰিজনছ পৰি গৈছিলে য'ত ডিসপিউটছ হৈ গৈছিলে যে হয়তো মাজেদি গুচি গ'ল বা ধৰি লওক নৰ্মেল ভিলেজৰ বাউণ্ডেৰীটো ফ'ল' নকৰিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিসপিউটছ হৈছিলে. তাৰে ভিতৰত এটা জেগা আছিলে জলপাইগুৰি ইজ ইন দি ইণ্ডিয়া, যোনটো আমাৰ এতিয়াও ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট বেংগল, আছাম ৱেষ্ট বেংগল বৰ্ডাৰ লাইনত আছে. অ'কে, চ' দ্য ৰেডক্লিফ লাইন অলছ' ৱেণ্ট থ্ৰু জলপাইগুৰি, আৰু তাৰে কিছুমান অন দ্য বেচিছ অফ থানাছ, কিছুমান যেনেকৈ আমাৰ এতিয়াও পুলিচ ষ্টেচন থাকে, থানা থাকে, সেই থানাখিনিৰ বেচিছতে ডিভিশ্যনটো কৰা হৈছিলে, লাইনটো ড্ৰ কৰি দিয়া হৈছিলে, আৰু বেৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছৰ মাজেদি গুচি গ'ল. অ'কে, চ' কোনখন থানাত পৰিব, ইণ্ডিয়াৰ থানাত পৰিব নে পাকিস্তান এনেকৈ বাংলাদেশৰ থানাত পৰিব, সেই মানে ৱেষ্ট মানে ইষ্ট পাকিস্তান যোনটো আছিলে তেতিয়া থানাত পৰিব, সেইটো বস্তুটো কনফিউজন হৈ গ'ল. অলৰাইট, আৰু সেই কনফিউজনতে দ্য exact point where that confusion happened was in the Berubari union case, and that was in 1960s. So he draw korar pisote for a long time this dispute was there. When it was referred to the Supreme Court, je Supreme Court a decision log je Berubari union etia kuntu part of jabo. Actually Berubari union number 12 asile. It's basically a place. Okay, he jaga dhoko eta court jabo, India dia jabo ne Pakistan dia jabo, tetia East Pakistan asile basically. So at that point of time SC had decided je পাকিস্তানকে মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইলাকাটো দি দিয়া যাওক. ইট ৱাজ এটা বাট বিফৰ দেট ওৱান মোৰ থিং, বেৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছৰ SC যেতিয়া ফৰ্মুলেট কৰা হৈছিলে তেতিয়া সেই ডিছপিউটটো ৰিজল্ভ কৰা হৈছিলে, আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছিলে উইচ ৱাজ কল্ড দি নেহৰু নুন এগ্ৰিমেণ্ট 1958ত. সেই নেহৰু নুন এগ্ৰিমেণ্টৰ মতে বেৰুবাৰী ইউনিয়ন ৱাজ গিভেন টু পাকিস্তান. Okay, I hope it is clear. I'll repeat. So there was this partition homoyote, the line was drawn, which was the Radcliffe line to Sobejane. During that partition itself, some villages were disputed because
যিহেতু লাইনটো আৰ্বিট্ৰেৰিলি ইমেজিনেৰলি ড্ৰ কৰিছিলে আজিৰ দিনৰ নিচিনাকৈ GPS নাছিলে তেতিয়া চ' সেই একিউৰেচি নথকাৰ কাৰণে দেৰ ৱাৰ মেনি ডিছপিউটছ যে জেগাডোখৰ একজেক্টলি পাকিস্তানলৈ যাব লাগে নে ইণ্ডিয়া থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জেগা আছিলে বেৰুবাৰী ইউনিয়ন নাম্বাৰ 12 আৰু সেই বেৰুবাৰী নাম্বাৰ ইউনিয়ন 12ৰ পাকিস্তানলৈ যাব নে ইণ্ডিয়া থাকিব সেই ডিচিজনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছিলে বাট ৰেফাৰেঞ্চৰ আগতে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ like dispute was resolved by a particular agreement যোনটো কো আমি নেহৰু নুন এগ্ৰিমেণ্ট 1958 ৰ সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ মতে পাকিস্তানক দি দিয়া গ'ল নাও হিয়াৰ কামছ দ্য গ্লিচ পাকিস্তানক যে দিব পাৰিব সেইটো ডিচিজন সাপোজ এছচিএ ল'লে বা যিকোনো ধৰণৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এগ্ৰিমেণ্টে ল'লে কিন্তু প্ৰিএম্বলত লিখা আছিলে এটা বস্তু সভৰেন we the people of India they had the sovereign power they had the power to sovereignty the main power asile who was it মানে যোনটো source of authority to কাৰ হাতত আছে people হাতত আছে so a decision to je hetu part Berupari union will be a part of India or part of Pakistan sovereign will বুলি কোৱা বস্তুটো যোনটো কওঁ আমি okay the sovereign will মানে যদি people are the final authority then people or will বা people or বা মানুহৰ মতামতৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন্সৰ বা পাকিস্তান সিটিজেন্সৰ মতামত নুলুৱাকে how can the particular place the Berubari union be transferred to the other country okay without the consent of the people basically so সেই তেতিয়া টাইমতে এছচিক ৰেফাৰ কৰি দিয়া হৈছিল যে how would you যদি preamble follow কৰিব লগা হয় first etu decide korbo lagibo preamble jodi likha ase je okay the sovereignty that is here I'll go back to the slide that here we the people of India ইয়াত যদি আমাৰ লিখা আছে যে sovereignty আৰু এবিলাক আমাৰ solemnly resolve কৰা গুটে power to যদি people হাততে আছে then who will take the decision of transferring Berubari union second কথাটো হৈছে এটো question from a very scratch place কৰি দিয়া হল যদি এটো বস্তু preamble লিখা আছে তো will the preamble be considered a part of the constitution or not okay if the preamble is considered a part of the constitution then Berubari union case ok ami transfer koribo nuaru why because the will be based on the people sovereignty people hatot ase manu hatot ase so manuhe he plebiscite dibo ba election koriba vote koribo he mote he decision to loa hobo all right but in this scenario Berubari union case decided that the preamble is not a part of the constitution he karone Berubari union of transfer koribo pare government on the basis of the Nehru Noon agreement so that was the first decision after 13 years Keshananda Bharti case junto ami pisot ke doctrine jete pohim basic structure doctrine jete pohim ete aro elaborately kora hobo but Berubari union or pisot Keshananda Bharti case college no what decision was taken the decision that was taken in Berubari union was wrong and preamble is a part of the constitution okay is a part of the constitution all right LIC case of kohol je preamble is definitely an integral part of the constitution a word to add kori dia hol it is an integral part of the constitution aru eta bostu hobo jodi preamble integral part of the constitution hoy kintu it cannot be enforced in the court of justice tar mane preamble je likha ase for example social economic justice and social economic political justice ase for example this is violated so ami court ot goi pelai etu claim koribo nwaru je preamble likha ase justice social economic political secure koribo lagibo to all the citizens hekane ami etu bostu case korim je follow no hol violate hol but on the basis of preamble e bostu koribo nwarim okay I'll repeat justice social economic political suppose likha ase in the preamble someone violated this and now that someone a person A suppose goes to the Supreme Court and tells it is written in the preamble that justice social economic political diya jabo but jihetu violate hobo so I am placing a case I am filing a case to enforce this component this is not possible so whatever is written in the preamble it cannot be enforced in the court of law okay I hope I'm clear here in the preamble whatever is written it cannot be directly enforced see it is written it cannot be directly enforced but can I enforce kora jabo constitution to likha ase right constitution ot amar ki ase justice economic political dibole ki ase for example fundamental rights ase so ami hetu basis ot jabo parim je fundamental right amar violate hogol so ami writs issue korim
বাট ডিৰেক্টলি প্ৰিএম্বলত লিখা আছে আৰু প্ৰিএম্বলত লিখা আছে কাৰণে ফ'ল' হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি কোৰ্ট কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে ইট উইল নট বি এনফ'ৰ্চড মানে হৈছে সেইটোৱে যে কোৰ্টে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে প্ৰিএম্বলত লিখা আছে কাৰণে দিছ হেজ টু বি ফ'ল'ড। বাট এট দ্য ছেইম টাইম লাইক আই ছেড, সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে এছ'চিয়েটেড আৰ্টিকলছবিলাক পঢ়িবই লাগিব। অ'কে, ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল ইন কেছ অফ ইকুৱালিটি যদি কোনোবাই কৈ পেলাই ক্লেইম কৰে যে ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি পোৱা নাই, ইকুৱালিটি হোৱা নাই, এণ্ড অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰিএম্বল যিহেতু লিখা আছে চ' এনফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে, সেইটো নকৰে। কিন্তু অন দ্য বেচিছ অফ দিছ এইটো ইনডিৰেক্টলি কৰিব পাৰে। অ'কে, ডিৰেক্টলি প্ৰিএম্বলৰ বেচিছত নকৰে, কিন্তু এইটো কৰিব পাৰে যে আৰ্টিকল 14 ভাইলেট হৈছে, আৰ্টিকল 16 ভাইলেট হৈছে বা 17, 18 ভাইলেট হৈছে। চ' এজ এ ৰিজাল্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন টেক একশ্যন ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰিটছ। আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ হিয়াৰ। অ'কে, চ' দিছ জাষ্ট ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। প্ৰথম কথাটো হৈছে প্ৰিএম্বলৰ কাহিনীটো ক'ৰ পৰা ওলালে, বেৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছ, য'ত SC সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিচাইডেড যে প্ৰিএম্বল ইজ নট আ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, সেইকাৰণে বেৰুবাৰীক ইউনিয়নক আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰিম, গভৰ্ণমেণ্ট কেন ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু পাকিস্তান। অ'কে, তাতে ছভৰেইন উইলৰ কথা নাহে, পিপলৰ পাৱাৰ কথা নাহিলে, বিকজ প্ৰিএম্বল ইজ নট আ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এজ এ হোল। সেইটো SC এ গভৰ্ণ কৰিলে, ভাৰ্ডিক্ট দিলে। ইন কেছ অফ কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ, দিছ ৱাজ ৰিভাৰ্ছড। অ'কে, it was reversed and it said preamble is a part of the constitution. That is right. But LIC case of color, preamble is an integral part of this constitution and it cannot be directly enforced in a court of justice. Okay, so this was the kahani, this was the story which explains preamble as a part of the constitution. All right, next is amendment of the preamble. Hetu kebar hoise, just ebar hoise, that we all know, by the 42nd constitutional amendment act, তিনটা নতুন ৱৰ্ড এড হৈছিলে, socialist, secular and integrity. Okay, প্ৰিএম্বল টু এমেণ্ড কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব তাৰো এটা ক্ৰিটিচিজম আছে, তাৰো এটা কণ্টেণ্ট আছে, দেট কামছ ফ্ৰম কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ। অ'কে, আগতে এইটো কোৱা হৈছিল যে প্ৰিএম্বল এমেণ্ডে কৰিব নোৱাৰে, বাট ইন দি কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ it was decided that the preamble can be amended under article 368 of the constitution. এইটো আমি পিছতকে কনচিডাৰ কৰিম, এমেণ্ডমেণ্টৰ টাইমত we will discuss this. এইটো কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছতে উঠোৱা হৈছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে যে প্ৰিএম্বল কেন বি এমেণ্ডেড যদি বেচিক ফিচাৰ্ছখিনি ডিষ্টাৰ্ব নহয়। অ'কে, চ' দিছ ৱাজ এগেইন, এইখিনি আমি কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ যেতিয়া আমি বেচিক ডক্ট্ৰাইন কৰিম, বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনটো কৰিম, তেতিয়া আমি আৰু ইলাবৰেটলি কৰিম। ফৰ নাও জাষ্ট ফৰ দি আইডিয়া ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ। নেক্সট, these are the 2 points, that is the entire summary of the preamble. Okay, যোনটো আমাৰ এই দুটা বস্তুৰ পৰা আহে যে প্ৰিএম্বল এজ আ পাৰ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন আৰু এমেণ্ডমেণ্টৰ পৰা। অ'কে, প্ৰিএম্বল ইজ নিডাৰ চ'ৰ্চ অফ পাৱাৰ টু লেজিছলেচাৰ নৰ আ প্ৰহিবিশ্যন আপন দি পাৱাৰ্ছ অফ লেজিছলেচাৰ। তাৰমানে বেছড অন প্ৰিএম্বল আজি গৈ পেলাই এজন লেজিছলেটিভ মেম্বাৰ, ফৰ এক্সাম্পল এজন MLA ক'ব নোৱাৰে যিহেতু প্ৰিএম্বলত লিখা আছে চ' মই এইটো কৰিমেই, বা উল্টাটো যিহেতু প্ৰিএম্বলত লিখা নাই চ' মই নকৰোঁ। চ' এই বস্তুটো কৰিব নোৱাৰে। ৱাই? বিকজ দ্য প্ৰিএম্বল ইজ নিডাৰ চ'ৰ্চ নৰ আ পাৱাৰ নৰ আ prohibition upon the powers of the legislature. It is a face or the ID card of the constitution. Okay, it is the face or the ID card of the constitution. যোনটো পালকিৱালা বুলি কোৱা এজন এমিনেণ্ট জুৰিষ্টে কৈছিলে that it is a summary of the entire constitution, but based on preamble nobody can enforce it. Okay, nobody can enforce the laws based on the preamble. They can only enforce laws and everything on the basis of articles that are actually written in the constitution. Okay, it is non-justiciable. That is what যে directly গৈ পেলাই court of law কেতিয়াও challenge কৰিব নোৱাৰে যে যিহেতু প্ৰিএম্বলত লিখা আছে so এইটো follow হোৱা নাই so it is violating the constitution. No, they cannot do it. If a particular article is violated, then definitely it can be enforced or it can be justiciable. All right, so এই keywords বিলাক মনত ৰাখিব আপোনালোকে যে what is the status of preamble as part of the constitution. তেতিয়া আপোনালোকে এই গোটেইখিনি পাৰ্ট, এই দুটা কম্পোনেণ্ট আপোনালোকৰ থাকিবই আৰু এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে মিনিমাম আপোনালোকে 10-15 মাৰ্কছৰ কাৰণে আৰামছে এইকেইটা পইণ্ট লিখি দিব পাৰিব। অ'কে, ইয়াতকৈ বেছি একো নালাগে। so that you have a clear idea যে 500খন পেজ পঢ়িলেও আল্টিমেটলি ইমানখিনি আপোনালোকৰ নোটটো বনিলে ভাল হয়, বিকজ এক্সামত গৈ পেলাই সেই 150-250 ৱৰ্ডছত যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰিব লগা হয় we cannot make a long note আৰু তাৰ পৰা আমি এক্সামৰ পৰা বাচি থাকিব নোৱাৰিম। We'll make a short note and we'll put it as it is in the examination. Yate hekarne moi questions ketaman rakhisu so that we can understand the entire content that we had done and how are we going to apply it. Now see, discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? Now I hope you are getting the idea. Eta republic logot kun keta adjective attached asile
so say dr, right? সেইকাৰণে মই কৈছো যে আপোনালোকে এনেকুৱা these are UPSC questions, okay, these are UPSC questions, but at the same level APSC questions to cover hoy without any doubt. Aji level of APSC is at par with UPSC. The questions are as tricky and as challenging as they are presented in the UPSC, okay? So you can practice UPSC questions without any fear, without any compromise, okay? So discuss each adjective. Our adjective kiki attached to asle socialist, secular, sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. So you have to discuss. Discuss mane ki? Ekhiniye. Now this might be for a 15 marks question or a 10 mark. Let's say this is a 10 marks question. So apnaloke ki koribo lagibo? Sovereign bili kole he tinta keyword explain kori dile. Okay, that it apnar absolute independence hobo lagibo. In foreign policy, interior policies, nije banao paribo, internal policies. These are the 3 points that you can add. Next apnaloke gol secular likhi dile, socialist likhi dile, 18 point likhi dile. Okay, secular likhile exam ot khub beshi apnaloke eta point ot he tinta point add koribo paribo. So it's no point making a very long note and then in exam you will scan nijor brain of je ekhini khini moi ki likhim. No, whatever note you have you can place it as it is. Okay, আমি উল্টাটো নকৰো যে আমি দীঘল নোটটো তাত গৈ ছুটি কৰিবলৈ নাযাওঁ আমি এক্সাক্ট নোট এটা বনাম হেতুকে so that we can implement in different types of question. See the same note that we are having here right now, we can use it in the first question, right? Sorry. So you have the adjectives ekhini explain korile are they defendable in the present circumstances. Etu ki koribo? For example, now this is the part junto hoise applied knowledge. This will not come to you in the day one, of course. Ekhinit apnaloke olopman current affairs lagibo knowledge, olopman international relations knowledge lagibo, okay? Ongoing ki hoise hetu knowledge lagibo. For example, jetia koi die are they defendable in the present circumstances, it means that hekhini e pasta adjective amar ajid not do they stand right hosake teneke follow hoise na. So in these situations, lagile jenekoi controversy nohok kyo, you always have to give the positive side that yes, they are defendable. Okay, kisuman glitch hoise hetu mention koribo lage, criticism tu thakibo lagibo, but besides that on a major scale these ideals are definitely defendable. For example, sovereign hwa loge loge we can always place our position in the UN. We have taken ami vote diu amar mane international agreements bilagot amar say ase, okay? We independently do it. Then for example in our country also we are making our own irrespective amar jonkini foreign policies ase hekhini apnar kotha likhibo pare, okay? Sovereignty, right? They are irrespective je neighboring countries or tate jodi kitaba harsh hobo lage then we take those stands, okay? Mo bo specifically koa nai but just giving an idea. Secularism apnaloke dibo pare definitely article 25 28. For example ei kisuman mondirot jetia some Sabarimala case for example, right? That was a case of article 25 28 and also for article number 14, right to equality, jod women were not allowed to enter the like ki koy to amar temples, right? Sabarimala case even amar yatu hajotu jontu hoy he tatu amar such a case was there. So tenekwa thona examples apnaloke dibo pare. In case of socialist you can say different amar merger jontu hoise etiao amar atmanirbhar bharator case teneke we are trying to like equality juntu in case of this particular term, removal of inequalities or karne or the scheme. All these are in a way socialist policies, right? jete ami farmers double income, so enakwa dhoroner schemes example dibo pare. So this will require some knowledge, it will come to you gradually, but on this spot jodi apnaloke formulate koribo bisare then you have to use your like content in accordance with the current affairs hetu ahi jabo lahe. Then republic to be like hetu to hoy just discuss. Oh, and one more thing, here it is asking and question to apnaloke kindly very carefully poribo, okay? It is asking discuss each adjective attached to the word republic. So republic to discuss koribo kwa nai, so they are asking to discuss each adjective attached to the word, okay? So tate he site discuss koilo democracy cases you can of course discuss, you can bring in the delimitation recently jontu hoise, right? So tenekwa dhonor ba electoral system ot electoral bonds hekhini democracy under poi jabo jontu recent amar ta case ulaise, right? So all of that will come under the adjective democracy. Are they defendable in the present circumstances hekhini component. So you see eta component apnaloke based on a very short note you can present that. And the second part is definitely analytical applicable hekhini apunar 3 mahor 2 mahor pisot jete answering koi thakibo then it will definitely come to you, okay?
What are the next question? What are the basic values enshrined in the preamble of our constitution? The same thing. Socialist, secular, hekhini amar nature of state, that is those are the basic values. Number 1. Second values hoise amar justice, liberty, equality and fraternity. Those are the 4 values. That's it. The same question, I mean a different question, the same content. Okay, how relevant are these values? Hekhini again, are they defendable in the present circumstances? The same question. Are they relevant? Yes, they're relevant. Hey, goteখিনি point আকৌ দি দিলে হ'ল যে our foreign policy is intact, in case of sovereignty. Secularism case we have done this. Justice case আমাৰ এইখিনি particular schemes আছে. Social justice আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ, economic justice কেনেকৈ কৰিছোঁ, political justice কেনেকৈ কৰিছোঁ, তাৰে এটা example দি দিলে. How relevant are these values? You just have to show them that the government and the citizens are taking their steps from their end, okay, to make these values true to their end. Ajib notu jate they are existing the actual value to je etiao ase hi bostu apnaloke with examples dibo lage. Okay, next question is the preamble is the philosophical key to the constitution. Examine. Here you have to again the same content. Okay, you just give the first the adjectives, the democracy, hen ten eblak. What is the philosophical key? Tate apnaloke articles kini add kori dile hol, right? That this article corresponds to this philosophy. This article of the constitution corresponds to this philosophy. Democracy, justice or logot, social, economic, political or logot, liberty logot. Kun ke article ase. So preamble is definitely the philosophical key. That is right. Kintu yat question to is to the constitution. So how will you connect it to the constitution? It's to the articles. So the same content, the same answer. Okay. I mean a different kind of presentation all of change over, like I said. Next is how far is the preamble useful in interpreting the constitution? The same component here. Or yate apnalokar a bostu similar hobo. You have to show the articles. How far is the preamble useful? You take the adjectives: socialist, secular, democratic, republic, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Or ekhini bostu constitutional keneke ase. Okay, yata article 1 to ekoy, ya 25 28 to ekobo secular karne. In the same way justice, social, economic, political karne kenai kobo. So now you can see etai note hobo hodai apnalokor topic bilagot. That is why I have taken this class in particular from the point of view of polity, because polity notes banote sobat ki besi time lagi jay. You make one single note and you're going to answer any question that comes in your pocket. So the idea is always je apnaloke etai note poribo ar hetu keneki connect kori pelai he question or answer to banabo. Not the other way around. যে আপোনালোকে 5টা নোট বনাব এটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব. No, you make one note and you answer 5 questions. You don't make 5 notes and answer one question. সেই এটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আপুনি 5টা ধৰণে নোট নবনাব. Because that is what people do. Yojna par material gutabo, Kurukshetra par material gutabo, Drishti ISR par lobo, only ISR par lobo. They'll make many notes je preamble ahile moi ekhini kin likhim. But exam it is not going to work because ekhini content apnaloko ketia mono na thake. Apnaloko mono thakbo etai content ar he content to solid content kiyo poa jay because static ot hodai eta trick thake. You have to do a particular quote to hoy 1:30 se 2 nishan. Okay, static or apnaloke eta note banao kintu current affairs or karne apnaloke on the exam hall itself brainstorming koribo lagibo ar he brainstorming to apnaloke etia par jodi answer writing nakore tetia nahibo. Okay, so please ek junkhini eta moi I had not prepared these questions, ekhini moi just as it is bhai disilu, but junkhini moi on the spot scheme or kotha kolu kiba kolu, it is just because of the rigorous answer writing that we do. So that as it is jeneke apnalokor question to ahi jabo, and that content also at a trick ase. Definitely over the time we will learn how to do it, but for today at least you have got, I hope that you have got an idea je static content to apnaloke note to keneke banabo and he note to apnaloke keneke n number of questions. Preamble case of jikono question you can give me, I can write any content based on this particular note only. Okay, so don't try to make many like multiple sources juntu je nasai boli koy. This is the reason how you don't, or this is the way how you don't have to look for multiple content. Go for Lakshmikant only, sit for one note itself, hetuke apnaloke 5 bar revision koro, it's more than enough. All right, and the big trick to saving time is this: in general you should make an introduction, in general you should make a conclusion. So you see all of these questions, they are almost having the same kind of content. So my idea is ketiao to apnaloko enekwa nohoy je apnaloke exam ot gopla 5টা preamble question likhibo lagibo, eta he preamble question likhibo lagibo. So eta generalized good content or preamble or
বিষয়ে বা এনি টপিক আপোনালোকে এক্স ৱাই জেড যিয়ে টপিক নধৰক কিয় চবৰে এটা কনক্লুজন এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফিক্স কৰি দিয়ক চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব ধৰি লওক আপোনাৰ 25টা টপিক আছে চ' এটলিষ্ট ডেফিনেটলি চবৰেতো ইন্ট্ৰডাকশ্যন তেনেকৈ নবনে ইন জেনেৰেল বাট কেইটামান ভাল টপিক যাৰ প্ৰবাবিলিটি বেছি আছে এক্সামত আহা সেইখিনি আপোনালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনক্লুজন বনাব আৰু সেইটো ভেলিডেশ্যন যে সঁচাকৈ এইটো কাম কৰিছে নাই ডেফিনেটলি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ইভেলুৱেশ্যন কৰিলেতো গম পাই যাব বাট এট ইয়ৰ এণ্ড দিছ উইল অলৱেজ ছেভ টাইম বিকজ ইউজুৱেলি কি হয় ইন এক্সামছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু কনক্লুজন লিখিবলৈ বহুত টাইম লাগি যায় স্পেচিফিকেলি হিষ্ট্ৰী আৰু ষ্টেটিক পৰ্চনছৰ কাৰণে ইনফেক্ট ইন ইকনমি যোনখিনি ডাইনামিক পৰ্চন আছে তাৰ কাৰণেও ইউ কেন মেক আ পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো কোনো ধৰণৰ মানে লাইক এনেকুৱা নহয় যে ইটছ এ ভেৰি টাফ টাস্ক বাট ফৰ এনি কাইণ্ড অফ মই আজিলৈকে যিমানে মেইনছ লিখিছোঁ আই হেভ নেভাৰ বডাৰ্ড এবাউট ইন্ট্ৰডাকশ্যন মাই ইন্ট্ৰডাকশ্যনছ আৰ অলৱেজ ফিক্সড এক্সামৰ টাইমত মই 20টামান ইন্ট্ৰডাকশ্যন মোৰ থাকিবই ফৰ এভৰি টপিক এটা এটা মই লৈ যাওঁ যে এইটো আহিলে মই এইটোৱে ভৰাই দিম অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব ফৰ এক্সাম্পল ইন হিষ্ট্ৰী অলছ' মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এভৰি টপিকৰ কাৰণে মোৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফিক্সড হৈ থাকিব অ'কে চ' ইফ ইউ ডু দেট ইট ছেভছ এ লট অফ টাইম কিছুমানৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যে অলপ ডাইভাৰ্চ কৰি পেলাই মই 2-3টা ইন্ট্ৰডাকশ্যন বনাই ৰাখোঁ চ' সেইকেইটা বেছড অন দি ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন আই কেন প্লেচ বাট এনেকুৱাই পটেটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা এনেকুৱা পটেটো কনক্লুজন হ'ব লাগে দেট ইট উইল ফিট ইন অল দি questions okay so এটো আপোনালোকে হিট এণ্ড ট্ৰায়াল কৰিব পাৰিব হিট এণ্ড ট্ৰায়াল কৰি আপোনালোকে ইভালুৱেশ্যনত পঠাব লগৰখিনি দেখাব পাৰে বা যদি কোনোবা ইনষ্টিটিউচনৰ যদি ইভালুৱেশ্যন জইন কৰে তো ৱেল এণ্ড গুড তাতো আপোনালোকে পঠাই দিব পাৰে বাট মেক চিয়'ৰ দেট দিছ ইজ আ ভেৰি আই উড চে it doesn't work always because sub questions বিলাক তো direct nahe but at least 20 questions of ভিতৰত আপোনালোকৰ 10টা question direct আহি যাব য'ত definitely if you make an introduction and conclusion by default it will save at least 1 minute of your time and imagine 1 minute of your time saving in 10 questions that means you'll have 10 minutes of extra time okay so hey বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব that introduction or conclusion to pen to question to দেখাৰ লগে লগে pen to ঘূৰে যায় হেতুৰ সবতকে ডাঙৰ ট্ৰিক হৈছে to start the introduction with a fixed manner okay so this was all for today's session if you have any doubts then you can ask me